usu seu le sa mona ngalo i ona faiva o fulima. O tōla wapi le musunga le ngana. E sa unia lana taulanga whaafitai i le sili ese. A wala foia ata o ave manolosi o le la i le samiti o ata. O whailoa le afi, o whewhiloi ma le aulo. O mumu whaalanu lau ava. O totonga o ai le ufiata o le vaveao. O tausani ai manu whelelei ai mou maria le ufiata o le poisa. Awa, o ia o le atua na ia whaia le larolangi i lona mata i sau. Na ia whatu mawina le atu lau lau i lona mana. Na ia fofola le langi i lona whau tauta. Samo ai, wha lau tu ia whata tāpua i le atua, le nei aso fō. Ma sa unia le taulanga whaafitai i le ri. Whātaro whātu le paia malu ala tunu le nei tai au. Ma lo le soifua, ma lo le folau, vi ia le alofa o le atua, le wala whai whanunga le lei. Ma lei fua mai fo i le atunu i le nei tai au fōu. O maia, se iau tātou tāpua i le atua i le nei tai au. Sisi le fua al manu malo ke riso i le suafo tamam, le alo ma le angang paia. Amene. Tātou tālu. Vi ia mwhaftai o elo mātou atua. Ona o lou alofa sili ese ia i mātou o lau whanau. Sa o mātou momoe ma malolo i le ponsau o mawai atu. Ai peitai le arie e sa tautoro ina e lau o fio le whainga malolonga a lau whanau. Po o lou atunu. Lea wa mafua ai ona marei fua mai i whanunga le lei. Ma ala whai mai i le nei tai au fau. Se aso fo i e whau popo i lo lātou soifua amro mātou ola. Mātou te wala au ta maa whamre mole, au ina mai lo wanganga paia. Tau tō rua ina le sau nginga i le nei tai au. Ina ia whape nao na e whaiwa i manu, lau whanau wha atotua. O lea la mātou te talo, mātou te ole wala au atuai. I lo lava suafa Jesu. Amene. O le whalafolanga, o le tala le leina tūsia e ruka. Wala tau matua ofo uma i le mana mamalu o le tua. O le ofo i la tau uma i mea uma na whaia e ia. Ana whetalai atu le o ia i o le soo. Ia o tau matua whaalongolongo i nei upu. A wao le atu ina atu le atali i o le tangata, i lima o tangata. A ua le iloa i la tau le upu. Ua lilo i ata i la tau. O le ana la tau le la ngona ai i le mea. Wa la tau mata tau foi. E fesili i ate ia i lea upu. O le tala le lei na tūsia e ruka. Ke risoi i a vi i oi. O le soifuanga ma le olanga o tau soifua mo tātou wola ai. Tātou te ola tau mate mati. Te soifua mo tātou wola i le nei olanga whaingata. Whai mai ua whaamalolo i Jesu. Nisi o tangata sa whapenao na urufia e anganga leanga. O na ofo ai lea o le motu o tangata ma nisi o i la tau sa mafuta ai. I le mana o le atua sa maua e Jesu. O winga o le tangata soifua. E le o tali tonu a le nuu o Isalaelu. O Jesu o le atua moni. O Jesu o le tangata moni. E winga tutusa o ia ma le atua le tama. Manatu a le nuu. O Jesu o le tama Maria, o le atali o le tama o Iosefo o le tamuta. Lea na whaingata aia i la tauna o lātou taritonu, mo lātou whātua tua i le alo o le tua, o na le waainga whātangata. Ai peitai, fola pe Jesu i lona au soo, le taunu unga o lona soifua ma lona ola o le a o iai. O le ave o ia i toia inga o le nuu.
Fasio tia o ia, ma tau I lunga o le sa tau. Tā lofa I rauso. Watu tuli le whaalonga. Wa latou le langona le upu na whetala iai le ri. Lea le atu nuu. Awana I tutuli le tau whaafafonga ma le tātou whaalongo. Langa o lea lava e whetalai lo tātou ali. Tātou te whaalongo, ai tātou te le langona. Fesili pe aisia, ona o le loto o le tangata wa maa. Wa wha maa aina o tau whinga ngalo mo tātou loto, no tātou maua lea o whamanuianga. No tātou ai lea I manuia e mai le tua. Uia whaiva mga ruenga, whianga iai ma le atunu. Tātou whai ui le tātou. Le atu aelo mātou tamā. Ma mātou la whai a te oe le whai unga o le nei vai aso. Mātou te tatalo le arie I nei lau puipuinga ma lau tausinga. O a whaiva matiute, sa auni iai le atunu, ma so se tasi lava. Mātou te tatalo tamā I lau puipuinga. Ia anga le lei lau wafio. Lima taitaina e lau wafio lo lato soifua ma le ola. I ule nei aso I le pō. Tu maure vai ma le whātau wa ai o mātou tangata. Ai fo'i le vi inga I lau wafio. O le ala mātou te talo mātou te ole walau atu ai. I lou lava suafa Iesu. I le suafa o le tamā, ma le alo ma le anganga paia. Amene. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzk Tv, Pango America Samoa. You are watching Kvzk TV Channel 2, Pango American Samoa. Ma nei lava ngā luenga tau lima o whaatino lava e le malanga o Amerika Samoa, I nei I le whale o Amerika Samoa, I nei le whaatasinga o atu motu o le Pasifika I Hakania. To tele lawa siasi, ma le vaenga lea tāwhawhao ma mai mo mai mai Japani, o whaatubunia lava le nei lau mua, ai o lo mai mo mai pea I ngā luenga tau lima whaatisi wha Samoa, o lo whaia I nei I le whale o Amerika Samoa. Hafa dei! O I lātou o ngafa ma le nei ngā luenga whaingatā. O iai ma se tasi o ātisi o ngā luenga tau lima. O le tina e ono sfulfitu tau sanga mai atu. Le tina matua ia Cinderella tua I mālo. O whea ngai ma le lalanga o whala ma I e tonga. Iei foi maatisi mai ngā luenga tau siapo, le sunga ia Rex Yandolo atu. Whapea ma le atisi o whaiale e lei Samoa ia Samoa maulupe o aua.
A o le sunga ia Paulo Petelo mai pango. O le atisi o whea ngai ma teu teunga o tāla au ma o ngā la au. O ngā luenga tau lima o la tau whaia ma wha mātunga o fie, ma wha tau atu I tū risi ma tangata o le atu Pasifika, o asiasi atu I le whale a atisi o Amerika Samoa. Nā tā pena foi a atisi nei le tele o ngā luenga tau lima mānaia, o lea na wha mea alofa atu I le kovana o Guam, le a fionga ia Eddie Baza Calvo. Na whaia foi le sao o nisi o atisi Amerika Samoa e lei malanga mai I nei I Guam, ma sa whaalia le lei I le nofanga o atisi I le Isla Center for the Arts, I le Universite o Guam I Mangilao. O I lātou na whaia lātou sao o Niu Pua, Regina Meredith Fitiao, ma Rona Osterbrink. O ngā luenga mātunga o fia na tā ua o tai mālua, pea ma aroa. O le nei wanga I atu I le malai o Guam, o tā ua o Paseo, o whai malau mua le whaatasinga, I le whaalinga la ei o tā pena mai Amerika Samoa, e nisi o sui ofu o le atunu. Ma ua au mai I Guam e whaahali e whaalapaptonga le masi, le komiti whaafoe le tausala o Amerika Samoa. Ma le tausala o le atunu I asu lunga tali au, whaapea ma le presidente o le masi I asi mea fau imo, ma o lango ai Bernadette Fruen. O alo Amerika Samoa o alala I Guam na fisosoani mai ma le fiafia I le whaalinga o la ei. O la ei ma ofu matongo fie nei na tāpena ma sui le lei I Amerika Samoa e nisi o atisi tau sui ofu ma ua whaonga I le nei whaalinga la ei. O nei ofu mānaia na whaonga I tau vanga o tau sala Amerika Samoa I tau sanga o mawai. Ma ua whaalia le matongo o fia o le tāleni sui atu tuila ma manua.
O le uluai ofu na whaalia, na tāpena e le masi mo le tauvanga le tausala le Pasifika i Rarotonga i le atukuki. O lea ofu o whai i le ua, ma o whaalia le tausala o Amerika Samoa, ia sulunga tali au. O le nei ofu matangofie, na tāpena e Atalina Coffin, ma lango e le ofiso o tangata siasi tāwhawhau ma mai mo mai i Amerika Samoa, le American Samoa Visitors Bureau ma le masi. O le isi ofu matangofie le nei, na tāpena ma le anganga whaafitai, i le tautua a alom whanau a tutuila ma manua, o tautua i vaenga aua le United States, ma le puipuinga o le Saolatonga. Na tusia ma valivali e Atalina Coffin i le lenga e whai ma whai longa o le tapua inga le atunuu i a talo sia ai le toe foi mai i malmanuia i a inga whaapea ma le atunuu. E lua se lau 5 sisi mātongo fie na sui 5 i le nei ofu. O lea na la e ai le tausala o Amerika Samoa le tausanga mo vai i a Annalise Sword i le tauvanga o le Pasifika na whaia i a Pia Samoa. O le ofu i le whaalinga le nei i Guam, na la e manaka le asiolangi, le alo o Joseph Masuan le asiolangi o whangatongo Manuuli. A o whaiwhai maalie i le ala savali o le whaalinga, le la ei le tāpena ma sui Island Image Creations in Uli, ma na lango e le ofiso o tangata asiasi tāwhawhao mai i Amerika Samoa. Le American Samoa Visitors Bureau, pa atasi ei ma le masi. O mawhauwhaunga whaatisi na tupunga mai i le tala o se tina na fia liu manulele, ina ia toe whaatasi ma siana tama o tasi, o whengai ma ngase i le motu o Maikonai i Fiti i le amatanga o le Centuri o Mawai. Le tala i le manutangie, o le ofu fo i le nei na whaalia i le tauvanga o le tausala o le Pasifika i Samoa, le lua afes fulfa e Annalise Sword. O le nei wala e i le whaalinga i le tausala o Amerika Samoa, ia sulunga tali au. O le la ei na tāpena malangolango e le masi, o tua o le ofu o le ngā luenga na whai e le sunga i la atisi a Regina Meredith Fitiao, ma le whamoe i teunga o le tatau Samoa. E winga ese le nei ofu ono le anganga fuatai i le whaatinonga moni o le ngā luenga le tufunga Samoa. Na whaalia le la ei le nei le tauvanga tausala o Pasifika i le lua afe se pultolu i honiara atu Solomona, e le tausala o Amerika Samoa, ia ele tino tu ia sopo i le nā tausanga. Ma ua whaalia i nei i Guam e stasio alo Amerika Samoa o alala i nei i le nuo talofofo o Chelsea Poasa o na mātua e Sarah ma El Poasa. O leisi foi ofu le nei na tāpena e Atalina Coffin, ma na langolango e le ofiso o tangata asiasi tāwhao ma mai mo mai i Amerika Samoa. Le American Samoa Visitors Bureau whapea ma le masi. O whaia atoa i le ua, ma o teunga la potupoto na mafua mai le ato le wha malama teu filano nuai i malu o Samoa. E wha ilo ai le tā ua ma wha pitua tele o le atua,
ma le lotu Kereisiano i Amerika Samoa. O le isi fo i la e le nei na tā pena ma whaalia i tauwanga tausala o mawai e Annalise Sword. O lea na whaalia i le tausala o Amerika Samoa le nei tausanga i a su lunga tali au. O se ofu matango fiele nei na whaia i ie whapitoa. Ma na tāpena lelei ina ia whaalia mai ai mātangia mai ai le matango fie o le ngā luenga tau lima o le tatau Samoa ma ona teu teunga mānaia. Na tāpena e Moisha Bird ma na langolango mai ila ofisa lo ia o Ashley and Associates. O le tamaitai na whaalia le la ei o li lia solaita sili o vatia mana uli. Le alo o tula fono marosita sili o lea o tautua le sunga ia tula i nei i Guam i le Air Force. O le pule tasi matango fiele nei o whaia i le ua, ma o whaataua i fo i le ngā luenga tau lima o le tatau Samoa. O leo o tau ai Samoa i la langi atua. Na tāpena le la eie si mea fou i mo no uli, ma na fsoso ani tele ai le sunga ia sene i le tū whaatasinga mo na teu te unga. O le tamai tai o whaalia le nei ofu matango fia o Mariana Ainga Maua. Le alo o le sunga ia Dean Ainga Maua o Leone, ma Marina Garrido ainga maua o Deredo i ina i Guam. O le puletasi lona lua le nei na tāpena fo e el tina ia si mea fau imo na uli. O se ngā luenga na tupunga mai la e i aso o mawai o le ti puta na whiawhiti le ei tina ma te maitai i nā o na po. O teu teunga o whiawhia le te maitai. Ma a tala ese e whaalia mai ei le i e tonga. Whapea fo i ma se puletasi teu le lei. O le ofu le nei na whaalia e i mani poasa. O le isi foi alo o e Sarah ma El Poasa o alala i nei i Guam i le nuu o talo fofo. I le whaalinga o la ei, i le whaalia o la ei whaaleanga nu. Na whaalia ai e Bernadette Frue le i e tonga whaatasi ei ma le mita mitanga o le la ei Samoa Moni.
Ma le toe sao le whaalinga o la e. Na whaalia i le ofu na tāpena e Moisha Bird. Ma lango ai le ofisa lo i o Ashley and Associates. O te unga mātungo fia to whaingatanga na whaatino na sui le ano o sisi na nuti ma le whaamomoe e whaatangia a tili ai le la le leo le tamaitai Samoa. O te unga i le pito i lalo na whaia le laufala ma o whaalia i le tausala o Amerika Samoa i a sununga tali au. E pei foi ona ia whaia i le pō na manmaloa i le tauvanga i Amerika Samoa. O se whaalinga la e matango fie. O se awanoa whaauro e whaali atu ai i tangato atu motu o le Pasifika ma turisi le la le lei o le tālenia le tua. O whaasoa mai i alo whanau o tutuina mamanua i le neinga luenga o le tāpena ma sui ofu matango fie ma le whaonga o mea na o mai e le tua le whaatino ai le nei tāleni. Ma alie, la le lei. In the beginning of time, the four elements that created the earth was earth, wind, water, and fire. However, man tamed fire and became his best friend. It helped create the Pacific Islands. Ladies and gentlemen, presenting to you tonight, all the way from American Samoa, Man and Fire! How about them fires? If you think that was an electrifying performance by these two brothers, let me hear you say, oh! Let me hear you say, yeah! All right, for any good performance, there's always a finale. Tonight, for our last number, we'll have our Tawalunga, which will be performed by our Taupo, or the daughter of the Paramount Chief. So, before we leave tonight, I'd like to say, Tofa Soifua. Everybody say, Tofa Soifua. All right, enjoy the rest of the night. Before we have our Tawalunga, I would be remiss if I forget to mention this. Carrying our flags tonight are the sons of Samoa that are serving in the military and are stationed here in Guam.
And we are proud to have them holding the very flag that they are fighting for freedom day and night. Thank you. Ladies and gentlemen, one more time. Show your love for American Samoa. One more time, ladies and gentlemen, put your hands together for our brothers and sisters from American Samoa. I think they're going to go to McDonald's after this.
Oi, se matau tia le taleni le malanga le nei Amerika Samoa, matango fienga luenga tau lima, tā matau la au, la langa, fai siapo, le whaingo e lei, le whaongao vali, whaatasi ma le tāpena ma le sui. E mau ai whanano nuai ma le matango fio taleni, ma mana ia foi o whaalinga whaatisi o whengai ma le malanga. Ia mai atisi ngā luenga tau lima, ia atisi whaafifia o Amerika Samoa ma lona sao le nei i le whaatasinga i Guam. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzk Tv, Pango Amerika Samoa. You are watching Kvzk Tv Channel 2, Pango American Samoa. Polo ia le kovana le sisi whaavai loto ta ngā vai o le atunuu le aso luas fuluiva o se tema. Whaalau i loa i le awhionga iau i whaatali se ta sifsosoani tupe mai le federali. Tō whinga a le kovana mo le komisi o le ngangana Samoa. Malor soifua maua ma le langi mama whaatalo whātu Amerika Samoa e ala I nisi o tala mai lau Kvzk TV. E le mawhaio na ngalo e le atunuu le aso luas fuluiva o se tema luafe maleiva ina ua afia le atu Samoa I se tsunami tele mai ni mafui e se lua e latane I le atunuu. E tolus fulufa na I o tātou tangata na mali liwai le nei whaalawelave mai Amerika Samoa. Ma le se lau whātu fuluiva o I lātou na maumau o lātou soifua mai le malo o Samoa. O se vai tau ato e tō manatu I ai le atunuu I le mawhai o na leo o tia loto ma finangalo o na sa mo moe ma manu ai sau mala e atiae. E le ngata I lea ai sa o ai se tasi o muanga ngana. O lo tātou wola I pule sea o le finangalo fo I o le atua e pe o le tia I le se ua. O le mua e le fuatia
ma o le misterio i le mawhai o na whaamatalaina. Ono le whaatawaina ma le manatuaina nei o tātou tangata na mau o lātou soifua i lea whaalawelawe ua e aile se finangalo i lea fionga i le kovana sili o Amerika Samoa. Ia pula le ini ko lau pula e whaatonu ina aile sisi na whaavai loto tanga vai o le malo Amerika Samoa ma le malo tele i le ato luasuruiva o le maasina le nei o se tema i to tono le atunuu. Ua whaamao nia mai e le sui au au le territory i le Konkeresi le fionga ia ui whaatali au mua a mata se fiso soani tupe mai le Department of Justice al malo tele. O le nei tino i tupe o le afeso soani le ofisa mta upu tau i sauwanga o tina matamaitai o Amerika Samoa. O le nei fiso soani mai le mtanga luenga le malo tele e fea ngaima mta upu tau i sauwanga o tina matamaitai o le afa o ngaina lea a wale faalelei a tili o polokalama o le ofai le official American Samoa Alliance Against Domestic and Sex Violence mo tina matamaitai na a fia i sauwanga i tono a inga ma fafo atu fa pia fo i sauwanga fa feo sua inga fa soli tula fono. O le whaafitai le fionga iau i whaatali sa tu ina atu lea i le tina i ali liu ma ilo i le tau mawhainga lea o le talusanga mo le neif soasoani tau wa tele mai le malo tele. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. Ua pasi eina le maota o senate le whai unga fonoina o le tatau ona o atu o le komiti whaafoi o le komisi o le ngangana Samoa mo la la tau ilo ilonga i se taimi o iluma o i lato nei na tau fia le afionga le kovana sili o Amerika Samoa e no foia le komisi o le ngangana Samoa. O le sunga ia ai ono o ke naisa fau olo o le sui o le ASCC, shoot tautu o le matanga luenga o a onga, sunga ili whaife au to ia ina, fau vale asiata o le efa ka asa a matu umafanga nenea. Sunga ili whaife au ia Peter Schuster mai le ekale sia metutisi, a fionga ia ko lio tu manovao etuale, epi kopo ekale sia katoliko, a fionga ili malu o le fale fai vai gardenet, fai lau tusi o le ofisa o mta upu tau Samoa. Aso maliu tali sui o le lautele, Dr. Grant Moango Tutia, sui o le lautele, ma le sunga ia fonofili mua ava o se tasi foi o sui o le lautele. O i lato nei ua fuafuaina lato ilo ilonga i se aso i whailo mai ele maota o le senate. O se tasi o fuafuanga e auna sila fia li mamalo le atunuu, ua whaalau iloa ina ele matanga luenga o paka ma malaita alo e te tau na whaatino. E whaai loa mwhalau e tele li mamalo le atunuu, ia i lato o lo fuafuaina ni tau alumanga o ni sailinga se leni, e whaonga ina aina o fuanga whaitele, o lo ilalo le nei matanga luenga, e na ia wha o atu talo sanga mo pe mita le ofisa o paka ma malaita alo, mo le mamalo le atunuu e fina ngalo, e whaonga aina paka whaitele mo ala tau fuafuanga, ai mese o maota o le malo o lo i paka, e na ia uia a wala uma e tatawai matalo sanga. Ma ia tautua nā tu la fono mo nei no fuanga whaitele e tusa ma tu la fono. O le nei whaalinga o lo sainia le sunga le whaatonu o le matanga luenga le afionga ia li i o malo Andrew Pelesasa ma o sa amanatu po i lea i le mamalo le lautelo le atunu. Ia tātou tala mai Samoa e whama asina e tau fiai i le tuese se tinai tolus fuluono le tausanga o le soifua o le unga lea o le mata upuna a fiai i lona umieina leo whala au whaasai ne tusa ma le tesi ma le luasfulu whaka lama le mamafa i whamatalango le nei reporti e whaapea o le asus fuluono o le masino Januari o le tausanga nei na o atuai le nei mata upu le ofisa o leo leo. Na toe maua le nei tinai le asus fuluvalu o Iuni ua toe umia whala au whaasai na sa ia whaatawina mai i alafua. Sa whaatonuina e tūla i lumo o le whaamsinonga pe tai na tua i atu mo lea tūlanga. Na tuina atu le whalpuipui i lea lavaso le tina ia Mezabel Nico a o whaielo i longa ma sue ngaiona lava sa la e ina na tue maua tanga o lo i eit tonu whala au whasaina. O le taimi nei o lo e tonu uma le tina malana wotama i le to ese i tanu malala. Na whautuina i le afionga le whaamsino ia le ia tau le sa Daryl Clark le nei tina e tu sai mana soli tu la fono. Ai maise o le letanga e totoa lea i lea afianga o lana whanau. Malona tiu te wha le tina ia i la tō.
E le ngata ia fesiliane ilona mafofau pe o se mele le lea mo le whanau. Pe le te tau ea ona toi sui ilona mafofau ma wa aia lofa i siana whanau. Maua tātou tala muli ele nei afiafi, o se tasi nei o mata upolo o una ia pea e taitai o nisi o atu motu i tutono le Pasifika, o a afianga mai fesuia inga o le tau. Na whaale o ina e le sunga le Peresitene o le atunu o Nauru i tutono o se tasi o whaata singa, a le whaapotopotonga atunu o le lalolangi, le United Nations, le whainga tā o na mawhai o na whaini salosanga, whaapea o ni awa noa mo atu motu la iti o le Pasifika, mo fesoa soani, fuafuanga mo o mia le puipuia lea mai fesuia inga o le tau. O le tele o atu motu o le Pasifika wa afia o lato ngatai fale, mo o atu no fuanga o lo alalai a inga i lata nei matawhanga. E le ngatai lea ai o lo o fōlinga mai, e le o whata waina mana onga o malo o motu o le Pasifika. I tonu o se whaapotopotonga a motu a taua o le Pacific Resilience Facility, o lo whailoai se tase o mafuanga o le aafiai o le tau o na uatu no te tele. I le tele o alatou me o lo fausia masusunuina, o lo tali tonuina i le to tele, o lo awhaina i le si o manga ai mai sele ea ma le sami, ma e tatau na whaia se fuafuanga e whaititi ai nei aafianga. Ma o le asa o mai ai loa, matala le tau ma le tai mo Amerika Samoa. I o le nā Amerika Samoa o le whaiunga nā o tala o lau Kvzk Tv le nei afiafi. Whaafitailo whaatasi mai, ia manuia le nei afiafi, tō whaaseifua. Flags still fly at half-staff to honor the victims from American Samoa whose lives were taken by the 2009 tsunami. 500,000 grants to help victims of heinous crimes. The governor appoints members to the Samoa Language Commission. Talo Falava American Samoa, and welcome to your evening news here on Kvzk TV.
On September 29, 2009, 2 earthquakes struck between Samoa and American Samoa, generating tsunami waves up to 72 feet high. The disaster claimed at least 149 lives from Samoa and 34 in American Samoa and 9 in Tonga. On this 16th anniversary, we remember how deeply it affected our community in American Samoa. Governor Pulali'i Nicolau Pula has ordered the flags to be flown at half-staff to honor the lives lost in the 2009 tsunami. The devastation extended beyond human casualties, with homes destroyed, cars swept out to sea, and entire villages virtually annihilated, resulting in over $200 million in damages. The governor said in his general memorandum that as we come together on the 16th anniversary of this tragedy, which occurred on September 29, 2009, we remember how deeply it affected the lives and spirit of our people in American Samoa. He said this day serves as a reminder not only for the loss we endured, but also of the unity, resilience, and extraordinary bravery demonstrated by so many. In moments of unimaginable hardship, the strength and courage of our community shone brightly, reminding us of the bonds that unite us as one people. In honor of the 34 victims from American Samoa whose lives were taken by the tsunami, it is hereby directed that the flags of the United States of America and American Samoa be flown at half-staff from sunrise to sunset on the 29th of September. Let us stand in solemn tribute to their memory and the enduring presence they hold in our hearts. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. Congresswoman Uifatali Aumuamata has confirmed a grant of $500,000 in federal funds from the U.S. Department of Justice for the American Samoa Alliance Against Domestic and Sex Violence, which will provide essential services. The grant comes from the Department of Justice's Office of Violence Against Women for the Transitional Housing Assistance Grants for victims of domestic violence, dating violence, sexual assault, and stalking. Amata acknowledged the American Samoa Alliance Against Domestic and Sexual Violence for their work in our community, and Liliu Mailo for her efforts regarding this grant and the availability of these valuable services. According to the press statement, authorization and appropriation for the Office of Violence Against Women are made by Congress. This initial discretionary grant will support a 3-year project term. The program offers transitional housing and support services to assist minors, adults, and their dependents who are homeless, as defined by Congress, or in need of transitional housing or other housing assistance due to domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking. It assists victims explicitly when emergency shelter services or other crisis intervention resources are unavailable or insufficient. The program adopts a victim-centered approach to provide transitional housing, short-term housing assistance, and voluntary support services, aiming to help survivors locate and secure permanent housing, obtain employment, and integrate into the community. The American Samoa Coalition Against Domestic and Sexual Violence, a nonprofit organization based in American Samoa, will implement the Transitional Housing Project, using victim-centered methods to address transitional housing needs. This work will be done in collaboration with various partners, including Catholic Social Services, the Methodist Church Rents and Leases Department, the Department of Youth and Women's Affairs, and the Department of Human and Social Services, as well as the American Samoa Legal Aid. This continuation project will use the grant fund to provide both housing and supportive services designed to help survivors of domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking who are homeless or in need of housing assistance transitioning to permanent housing. The program offers a range of optional support services spanning 6 months to 2 years, including victim advocacy, housing advocacy, financial and employment counseling, individual and group counseling, and legal advocacy. The project will also hire 1 additional staff member to implement the program and provide follow-up services for at least 3 months after a survivor secures permanent housing. This notice follows a recent announcement regarding separate
Office of Violence Against Women grants that support efforts through the Stop Violence Against Women formula and similar programs. Joyeta Fiangai Mali with your news on KVZK. The Senate today introduced a resolution to set confirmation hearings for members of the Samoan Language Commission as submitted by Governor Pula Ali'i Nicolau Pula. The members are Aiono Okenaisa Fauolo, ASCC, Shute Tautu, Department of Education, Reverend Elder Fovale Asiata, CCCAS, from Tuanfanganenea, Reverend Peter Schuster, Methodist Church, Bishop Kolio Tumanuvao Etuale, Catholic Church, High Chief Vaivai Godinet, Secretary of Samoan Affairs, Asomaliu Tali, Member of the Public, Moangu Tutia, Member of the Public, Fonofili Moa'ava, Member of the Public. The Department of Parks and Recreation reminds businesses and the public that a permit is required to conduct any commercial activities within the territorial parks. The Department of Parks and Recreation has officially announced that all vendors, businesses, and organizations planning to engage in any form of commercial activities within the territorial parks are required to obtain a permit from the Department of Parks and Recs. This measure is designed to ensure that all commercial operations comply with local regulations and maintain the integrity and enjoyment of the parks for all visitors. Furthermore, the department emphasizes to the public that anyone interested in reserving a designated park event space or the Fale Samoa must adhere to the official reservation process. This process is crucial for ensuring the proper planning and management of events. Individuals and groups need to familiarize themselves with the Department of Parks and Recs rules and guidelines as outlined in Title 15 of the American Samoa Administrative Code. Compliance with these regulations is critical to ensuring a safe and enjoyable experience for all park users. This information was confirmed in a public notice issued by the Director of Parks and Recreation, Ali'iomalo Andrew Pelesasa. The notice states that park facilities, including Fale Samoa, are available for reservation from 5 a.m. to 10 p.m. All activities must conclude by 10 p.m. and park areas must be vacated by that time. Parks are managed under the Title 15 of the American Samoa Administrative Code and Title 18. Commercial use is a privilege granted under controlled conditions in designated park areas. Unauthorized use of Fale Samoan parking spaces, failure to vacate by 10 p.m. or failure to clean up may result in a fine up to $250, denial of future reservations, or other sanctions as authorized under Title 15 of the American Samoa Administrative Code. Joyeta Fiangai Mali with your news on KVZK. In our news from Samoa, a 36-year-old mother of 3 has been sentenced to 4 months in prison for possessing 0.24 grams of methamphetamine. A 36-year-old mother of 3 children has been sentenced to 4 months in prison for repeated offenses related to methamphetamine possession. This recent sentence was for a single charge of possessing 0.24 grams of methamphetamine or ice. According to the police summary of facts, Mays Bell Nicol was charged with this possession following an incident on the 16th of January this year at the Apia police station. On the evening of June 18, the defendant went to Alafua, purchased 2 small Ziploc bags containing ice. That same day, she attended court for an earlier matter but arrived late, prompting the issuance of a warrant for her arrest. Upon her arrival at the court, police executed the warrant, leading to Ms. Nicol's arrest and her placement in police custody, from where she was later taken to Tanumalala prison. Upon her arrival at the prison, a search was conducted by the prison authorities. During this search, a guard found 2 small plastic bags containing methamphetamine, weighing at a total of 0.24 grams, concealed inside the defendant's bra. Both Ms. Nicol and her partner are now incarcerated, leaving their 3 children in the care of Ms. Nicol's brother. During the sentencing, Justice Leatawalisa Darrell Clark stated that he finds it difficult to understand the defendant's actions. She claims that she is not a methamphetamine user, yet she brought methamphetamine with her in court, stating it was for a friend. He also pointed out that the defendant acknowledged that the court's general stance on meth possession
usually leads to imprisonment. Despite this knowledge, while already facing a charge for methamphetamine possession, she came into court with ICE. And why would she knowingly take such a risk? He further noted the defendant has 3 young children, the youngest being just 6 months old. After spending 2 months in custody and beginning to face the consequences, however, she's now crying and pleading to be reunited with her children. Leah Taulisa pointed out to the defendants it was her who jeopardized her duty as a mother. As noted, he cannot understand her foolishness. Joya Tafyangai Mali'i with your news on KVZK. And finally, in our news tonight, the president of Nauru, David Adjang, highlighted at the UN General Debate that small island developing states face significant barriers in accessing climate finance. He emphasized that climate change poses a threat to the peace and survival of the Pacific region and called for immediate concrete action on climate change. Pacific leaders have launched the Pacific Resilience Facility, and Marshall Islands President Hilda Hine called for global unity against climate change. Kiribati President underscored the need to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, while New Zealand's Winston Peters pointed out that a few countries contribute most to emissions. Please stay tuned for your weather and tide report coming up next. And that is the conclusion of your KVZK TV Evening News tonight. Thanks, American Samoa, for joining us. Have a blessed weekend. Tofa Seifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango American Samoa. Book of snakes! Let's go to my house and get it now, Lila Lou. Now? Yay! Mom, can I go with Ev to Ollie's house? Lila, your sister's hockey game, remember? Oh, yeah. Aw, maybe next time. Come on, Ev. I'll give you my snake book, my model snake, and I'll introduce you to my pet tarantula, Harold Houdini. We call him Harry for short. See you later, Lila. I didn't know the three of you were such good friends. Me neither. Ev and Ollie are best friends now. But what about me, Stu? Well, I don't want to be left out. Maybe I can come up with a plan to